Good day, pupils. How are you today? Let's start our English lesson. Today we are going to start the fourth module, Sport, Health and Exercise. Сәлеметсіздер ме, балалар? Ағылшын тілі сабағын бастаймыз. Здравствуйте, ребята! Начинаем английский урок. Сегодня мы переходим к четвертому модулю Спорт, здоровье и упражнения. Today is our new vocabulary, physical activities. Listen and repeat. Aerial yoga, Aerial yoga, Aikido, Aikido, weightlifting, weightlifting, Pilates, Pilates, Zumba, Zumba, squash, squash, rugby, rugby, boxing, boxing, swimming. swimming. Please write down these new words in your copybooks and translate them. Дәптерлеріңізге жаңа сөзді жазып алыңыздар және аударыңыздар. Первое задание. Запишите все эти слова и переводите. Exercise. Which of these activities do you like doing? Which would you like to try? And why? Please answer to these questions. Екінші жаттығу. Бұл жаттығуда мына сұрақтарға жауап беріңіздер. Бұл жаттығулардың қайсысын ұнатасыз? Және қайсысымен айналысып көргіңіз келеді? Және не үшін? Второе упражнение. Ответьте на эти вопросы. Какие из этих занятий вам нравятся? И что бы вы хотели попробовать? И почему? Напишите ответы к этим вопросам. Homework exercise. Exercise 3. Which of activities on the right are group activities and which are individual activities? Үйге жаттығу. Үшінші жаттығу. Берілген жаттығу түрлерінің қайсысы топтық жаттығуға жатады және де қайсысы жеке жаттығуға жатады? Теріп жазып шығыңыздар. Домашнее задание. Третье упражнение. Запишите слова в таблицу. Какие действия справа являются групповыми и какие индивидуальные занятия. Please do all the exercises. Good luck to everyone.